Good morning, dear students. Today we will start with the MCQ 144. 144 MCQ. There is some formula that written by me here, and we will start from MCQ number 144. The statement is 144. On increasing the temperature of gas filled in the closed container, it is delta T is equal to 1 degree Celsius. Its pressure increased by 0.4%, delta P by P. It will be 4%. It will be 0.4 divided by 100. Then initial temperature, we have to find out T. Okay. So, આપણે MCQ previous MCQ આપણે જોયું છે MCQ number that is 135. Okay, MCQ number 135. So that is we use P proportional to T. Delta P upon P is equal to delta T upon T. Okay, so delta P upon P is given 0.4 divided by 100 is equal to delta T is equal to 1 upon T. T ने આપણે subject बनाइए तो 100 upon 0.4, that is 400 divided by 4, it will be 100. Okay, yes, sorry, આપણે ભૂલ કરી છે, that is 1000 divided by 4 and it will be 250 Kelvin. Answer always comes in Kelvin. Okay, so here we have to convert. Okay, answer will be option C, 250 Kelvin. Now, the variation of PV graph with V of fixed mass of an ideal gas at constant temperature is graphically represented as shown in the figure. अच्छा, આપણે मैं તમને બોયલ્સ લો જ્યારે ચલાવ્યું બરાબર ને ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે PV is equal to constant. PV is equal to what? It will be constant. So I can write, I can draw the graph PV versus T. It will be constant. PV constant है, T will be changed. Here we can say PV versus P graph also will be constant. Okay. Yes. Now 146. The number of oxygen molecules in cylinder of volume 1 meter cube at a temperature of 27 degrees Celsius and the pressure 13.8 Pascal. Boltzmann constant is given. This is the very, we have to find out only just number of oxygen molecules. So we have to find out N, and we use this equation, PV is equal to N kBT. N ने सब्जेक्ट बनाओ तो PV अपॉन KBT. P given, V given, KB given, T given. T ने આપણે 27 डिग्री सेल्सियस છે તો એને કન્વર્ટ કેલ્વિન માં કરવું પડે. So it will be 300 Kelvin. Now all the data put in this equation and after we will get N. N is equal to number of molecules of oxygen that we have to find out. Okay. Now 147. જો બધા જ MCQ ઇઝી છે હો, તમને ઇક્વેશન આવડે ને ફોર્મ્યુલા આવડે એટલે સમજી લેવું કે તમારે આખો MCQ સોલ્વ થઈ ગયો. A cylinder contains 10 kilogram of gas at the pressure. Mass is given, it is 10 kilogram. The pressure is given, P is equal to 10⁷ Newton per meter square. When the final pressure is reduced, P1, P2 is equal to reduce, it will be 2.5 into 10⁶ Newton per meter square. Then quantity of gas taken out of the cylinder will be, yes, we have to find, this is M1 and we have to find out M2, and using this we will find out, last statement is quantity of gas taken out of the cylinder. સિલિન્ડર માંથી કેટલો ગેસ બહાર નીકળ્યો હશે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો પહેલા કેટલો વધ્યો છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ કે નહીં? હે, કોઈ આપણી પાસે ડેરી મિલ્ક ચોકલેટ લઈ જાય, હે, તમારી પાસે 10 ડેરી મિલ્ક ચોકલેટ હોય અને પછી 10 મિનિટ પછી વધે 5, તો 5 નીકળી ગઈ ને, 5 કોકે ખાઈ ગયું કોક,
તો ડેલ્ટા એમ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આપણે m1 માઇનસ m2 કરવું પડે. ઓકે, તો we use this equation p proportional to m. Okay, we only just using this because m will be changed, p will be changed. So p2 upon p1 is equal to m2 upon m1. Yes, m2 we have find out. m2 is equal to p2 upon p1 into m1. Okay, चलो m2 આપણે ફાઇન્ડ કરી નાખીએ તો m2 p2 બરાબર 2.5 into 10 raised to 6 10 raised to 7 p2. Yes, and now m1 is equal to 10. તો આ કેન્સલ થઈ જશે. m2 is equal to 2.5 kilogram. Now we want to find out delta m. Delta m is equal to what? m1 minus m2. 10 minus 2.5. So this is only just 7.5 kg. કેટલું સહેલું હે, કેટલું બધું સહેલું. તમે વિચારો તો ખરી. થિંક અબાઉટ ફોર્મ્યુલા આવડતી હશે તો તમને આ MCQ માં કંઈક ટપકો પડશે, બાકી તો ટપકો પડીને સીધો બહાર જતો રહેશે. ચલો આગળ જઈએ. આપણે થોડું સ્પીડમાં કામ કરીશું મિત્રો, કારણ કે આ બધા MCQ એટલા બધા ઇઝી છે કે તમે જાતે પણ કરી શકો છો, પણ હું એટલા માટે કરાવું છું કે માની લો કે કોઈને આની અંદર ડિફિકલ્ટી ઉદ્ભવે તો પછી અત્યારના સમયમાં ડિફિકલ્ટી સોલ્વ કરાવી થોડી અઘરી બની જાય, કારણ કે આપણે ફેસ ટુ ફેસ ડિફિકલ્ટી કરીએ અને હું તમને ઓનલાઈન ડિફિકલ્ટી કરાવું તો એ અઘરું પડી જાય છે, હાર્ડ પડી જાય. એના કરતાં હું બધા MCQ તમને ગણાવીશ, પણ કેલ્ક્યુલેશન તમારે મિત્રો જાતે કરવાની છે. કેલ્ક્યુલેશન હું નહીં કરું, કારણ કે કેલ્ક્યુલેશન છે એ બહુ ઇઝી છે, એ તો તમારે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરવાની છે. ઓકે, ઓકે આગળ જોઈએ આપણે. હાઇડ્રોજન and helium gas of volume V at the same temperature T and same pressure P are the mixed to have the volume V. અચ્છા, પહેલા આ બંને, આ ઓક્સિજન આની અંદર ભરેલો છે, આની અંદર શું ભરેલું છે? હિલિયમ. ઓકે, તો પહેલા બંને માટે વોલ્યુમ કેટલા હતા? ટોટલ વોલ્યુમ શું હતું? V. હવે શું કરીએ છીએ? આ બંનેને મિક્સ કરીએ અને મિક્સ કરીને પણ આપણે આ બંનેને સાથે જ ભરવાના છે. સાથે એટલે સાથે જ મિક્સ. વોલ્યુમ ડઝ નોટ ચેન્જ. વોલ્યુમ વિલ બી કોન્સ્ટન્ટ. સો એટ ધીસ ટાઈમ હું તમને એમ કહું કે બે બેગ હોય, આપણે 3 બેગ લઈએ છીએ, એમાં 2 બેગ ભરેલી છે, 3 બેગના વોલ્યુમ કેવા છે? ઇક્વલ છે. પણ હવે 2 બેગના કપડાં, 2 બેગના ક્લોથ છે, હું એક જ બેગમાં નાખી દઉં મિત્રો, તો પ્રેશર વધે કે નહીં? તો પ્રેશર કેટલું વધે? અહીંયા આ V માંથી શું થઈ ગયું? 2V માંથી V થઈ જાય. તો વી નો ધેટ P proportional to 1 upon V. જો આ 2V થઈ જાય તો we can say P dash is equal to P by 2. સોરી, નહીં, 2V માંથી V થઈ ગયું ને, એટલે આ શું થઈ જાય છે? હાફ થઈ જશે. એટલે આ અપોનમાં જાય 2 by. એનો મતલબ કે હિયર ધ પ્રેશર વિલ બી ડબલ્ડ. પ્રેશર કેવું થાય છે મિત્રો? ડબલ થાય છે. ઓકે, તો ઇટ વિલ બી સિમ્પલ. નાવ 149. The equation of state of 4, 5 gram of oxygen at pressure P and temperature T occupying the volume V will be simple. PV is equal to mu RT. PV is equal to M upon M0 RT. ઓક્સિજન માટે બધાને ખબર છે, ઓક્સિજન વી હેવ ટુ ગીવ ધ 5 ગ્રામ. જો તમે રકમમાં વાંચો 5 ગ્રામ ઓફ ઓક્સિજન એટ ધ પ્રેશર P. યસ, એન્ડ M0 is equal to atomic mass of, this is 32. તો આન્સર will be PV is equal to 5 by 32 RT. સિમ્પલ છે ને? મ્યુની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાનું છે? M upon M0. M is given, M0
we know. Okay. In kinetic theory of gas, it is assumed that molecules have negligible volume. Molecules na volume સાવ ઓછું હોય. This is the order of Armstrong. So it will be negligible. Okay. And mass will be same. Mass કેવા હોય છે દરેકના same. તો answer will be option D. 151, it is very easy. આ તો આપણે જોઈ ગયા છે ઇક્વેશનમાં ફોર્મ્યુલામાં. The volume of an ideal gas is V at the pressure P and temperature T. The mass of each molecules of gas in M, the density of gas will be, yes, આપણે પ્રૂવ કર્યું છે કે નહીં, rho RT upon M. જોજો તમે, ભૂલતા નહીં. So M is equal to rho RT. આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે? ડેન્સિટી. ઓકે, સોરી, રો ને સબ્જેક્ટ બનાવીએ તો રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ PM. ઇટ વિલ બી સિમ્પલ. હે છે ને? જો પ્રૂવ કર્યું હોય ને તો કામ અહીંયા લાગે આપણને. એટલે આપણે જેટલું મોઢે કર્યું હોય, જેટલું વાંચ્યું હોય, રીડિંગ કર્યું હોય, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાથે આપણે કામ કર્યું હોય ને તો કામ આપણને એક્ઝામમાં આવે. ઓકે, ચલો 152. The thermodynamic variable of the jar filled with gas A, આપણે jar A ની વાત કરીએ તો એમાં પ્રેશર છે, it will be P. Okay, વોલ્યુમ છે, it will be V. ટેમ્પરેચર છે, it will be T. Okay, the mass of each molecules in gas, it is M. સોરી, ઓકે, ઉપરના એક્ઝામ્પલ. એના પછી જાર બી. તો જાર બી માટે આપણે શું કામ કરશું? પ્રેશર છે, ઇટ વિલ બી 2P. વોલ્યુમ છે, ઇટ વિલ બી V/4. એન્ડ ટેમ્પરેચર છે 2T. Okay, temperature T માંથી 2T, volume V માંથી V/4 and pressure will be double. So the ratio of number of molecules, ઓહો, આમાં તમારે હું તમને કહેવાની જરૂર પડે, PV is equal to NKBT. લ્યો, જાર A માટેની વાત કરીએ તો P1V1 is equal to N1 KBT1. KB તો કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય ને, અને જાર B માટે P2V2 is equal to N2 KBT2. Take the ratio, KB cancel. So P1 upon P2, P1 is equal to P, P2 is equal to 2P. V1 is equal to V, this is the V/4 is equal to N1 upon N2, T1 upon T2. T1 is equal to T, here the 2T. चलो काम करो, TT cancel. अपॉन न्यूमरेटर में जतो ने એટલે PB cancel, here the 4/2, VV cancel, here the N1 upon N2, here the 1/2, so આ 2 cancel, so N1 upon N2 is equal to 4. લો, આવી ગયો આન્સર. હે, વાહ ભાઈ વાહ, સરસ. 4/1. Okay, at NTP, normal temperature and pressure, at NTP, the volume of gas, next MCQ, volume of gas is changed 1/4 of volume. એટલે initial volume કરતા 1/4 શું થાય છે? ચેન્જ થાય છે. ઓકે, ઓકે, તો નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર 153. વોલ્યુમ વિલ બી ચેન્જ, સો V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1/4. ઓકે, જે આપણે અહીંયા સેન્ટેન્સ લખેલું છે એ સેન્ટેન્સમાં આપણે આ રીતે કહી શકીએ કે વોલ્યુમ વિલ બી
1/4 its initial. The constant temperature, the new pressure. T will be constant. તરત જ આપણા મગજમાં આવી જવું જોઈએ. So P2 is equal to 4P1. સીધું જ આ જો ફોર્થ હોય એટલે ચોથા ભાગનું હોય, આપણે એમ કહીએ ને ગુજરાતીમાં ચોથા ભાગનું હોય 1/4, તો પ્રેશર વિલ બી 4 times. ઓકે, તમારે કાઢવું હોય કામ તો આ રીતે કરી નાખવાનું. P2/P1 is equal to V1/V2. ઓકે, તો V1/V2 ની વાત કરશો તો અહીંયા શું થશે 4. ખબર પડી જવી જોઈએ સીધી હવે. હો, ચલો 154 નથી કરવાનો. 155 પણ તમારી જાતે ફાઇન્ડ ધ કરેક્ટ રિલેશન ઇન ગિવન P વર્સિસ V. P વર્સિસ V ડાયાગ્રામ છે દોસ્તો, એની માટે આપણને બે અંદર આપ્યું છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ હિયર, ધીસ ઇઝ હિયર એન્ડ ધીસ ઇઝ T1. ઓકે, તો આપણને એવું કીધું છે કે ધ ટેમ્પરેચર વચ્ચેનો જે રિલેશન છે, તો હું કહી શકું T1 ગ્રેટર ધેન T2. વાય? બીકોઝ ધ સ્લોપ ઇઝ મોર ધેન ધ સ્લોપ ઓફ T2. જેનો સ્લોપ વધારે હશે બરાબર ને એનું ટેમ્પરેચર વધારે હશે, એટલે ઉપરનાનો સ્લોપ વધારે, નીચેનાનો સ્લોપ કેવો છે? ઓછો છે. ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન સ્લોપ. 156. Simple behavior under all condition of real gas is governed by the equation. જો real gas માટે we use this van der Waals equation, and this is just like that. You have to remember it. P/V square into V minus B is equal to RT. જો તમે આની અંદર A0 મૂકો, B0 મૂકો તો PV is equal to RT. PV is equal to RT. અચ્છા, મોલમાં કીધું હોય તો અહીંયા મ્યુ મૂકી દેવાનું, બરાબર ને, કાંઈ ફેર ન પડે. તો this is the ideal gas equation, but when the real gas is given we use this van der Waals equation for this. Okay, ઓકે ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તો આટલે સુધી રાખીએ આપણે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે RMS વેલોસિટી, RMS સ્પીડ એન્ડ RMS એનર્જી બેઝડ આપણે MCQ જોવાના છે. ઓકે, ત્યાં સુધી બધાને ગુડ બાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.